Shout out to MC Fellow. Sijui kama umemsikia, is one of the stand up comedians pale comic show. Sai harusi anapiga harusi. Namuulizanga siku ya harusi yake nani ata MC. Ama ni yeye. Yeye sasa yeye pia atatoboka vizuri. So unapata kuna wewe as a person utajijua mimi najua kufanya harusi. Lakini Akuku'S fulani mimi niko fiti ukinipea corporate and your parties, staff parties, you know. Mimi hiyo nazingiana nayo vizuri. So you package yourself according to that. You package yourself according to your content. What's your target audience? Target audience yako. Kuna pia wale wenye wakutupwa na watoto vibaya sana. Exactly. Unapata ukichukua smart joke uweke kwa watoto ataua vibaya sana. But unapata ukileta msanii mwingine smart joker, his jokes ni kama action, more of yes inabamba watoi. So unapata yeye ataingiana na watoi. So he has identified his niche. Na amejua his strength. Amejua mimi na watoi sambamba. But kuna msanii fulani ukichukua upeleki ati entertain watoi itakuwa ni noma. So it's all about wewe as an artist unajua how can you do this na what are your strengths and what do you want to measure on. Once you get that, you can be able to set up your rate, your rate card. Umejua mtu akitaka nimfanyie hivi ni hivi pesa hivi na hivi na hivi. So Akuku, mtu akikuuliza ama ndio hii nakuuliza your rate card, do you judge by the company ama rate card yako ni constant? Mimi maybe ni I'm a company that deals with maybe a soap for that matter. Nataka ukuje uniadvertise kitu yenye ita last 5 months kwa TV. How do you charge me? Rate card yangu itakuwa ni constant, especially for companies. If Coca-Cola saizi for example waniambia Akuku'S tunahitaji hiyo services, what is your rate card? Nitawapea. Company ingine tuseme ya Omo inaite company is a company. I'll give them rate card yangu. Kuna startup organizations pia ama startup companies. Hizo you also have to tailor your rate card ingiane na what they can offer. But always I say never undercharge, never underquote. The right clients will always come because you know what you can do. I as a Akuku'S, I know what I can do in an event. So I won't underquote myself ile ni kubambe. Kama tutapatana kwa bei it's okay, but I can get you someone else at that rate. Unaona? Nilikuwa nasikia Butita Sandy akiomoka alikuwa anaulizwa, amepigiwa simu ameambiwa so tunataka tukuita event, so utacharge ngapi? Anasema alikuwa anakata simu kwanza anapigia Waudo ama anapigia Waudo ndiye alikuwa manager wa wasanii. Naweza chukua ngapi? So hapo pia unaweza consult pia ujue from just wewe umejua brand yangu imefika wapi sasa. So Akuku, two clients ama let me say you have umepewa 2 shows, umepata 2 shows at the same time, almost similar amounts. Saa 8 moja ni saa 8 nyingine ni saa 9. Has that incident happened? It has happened so many times. Unaweza pata umebook event nimebook event on 20th itakuwa ni usiku. And then on the same day mtu mwingine pia atakuja kubook for the same day. So it's always good you keep a calendar of your events. So unajua on 20th niko booked. Wale watu walikuwa washanilipa but juu wewe pia umenibook late itabidi nimepass. So the best thing me I can always do, the second client when atakujanga after I'm booked with the first client, nitakurefer to another artist. Hapo nitakupea referral, nitakwambia ningependa kukam but unfortunately niko na event that day. So can I suggest someone for you? And maybe fans are curious, do you have your go to artist? Labda story kama hiyo niko sure uwezi handpick tu kila mtu. Niko sure uko na watu uko na watu wako. Yes. Can you mention a few ama for the sake of peace? No, hakuna kitu kama peace. Let me say it because it's not bad, because hata mimi I'd love when someone refers me. Naweza pata event the same day niko booked, but nitaangalia the nature of the event na ni event aina gani. Kama ni harusi, my go to person nitaita mtu kama Smart Joker. Smarty kujushikilie hii.
MC Kiptabut kuja unishikilie hii. Unaona kama niko na end ya party ni staff party ni kizungu najua watataka imwagike hivi vizuri. I'll tell them, well, I'm booked on that day, but I have Ogaubina. Ogaubina can come. Would you love his services? He's good. I know him. Watch come through. Sasa zingine Captain Otoyo is good. Naweza muita. Mimi niko booked, but what's your budget? Naweza cheza hivi. Yeah, so lazima kukue na there's some friends you have in art. Unasikia Samikioko, can I get you Samikioko? Basi. That's awesome. And you know, maybe brushing on to our second topic, just maybe a few minutes on it. I will be talking about health. Yeah, so I guess there's some time. I guess ilikuwa 2022 ama 2021 December, yes. I guess kidogo hapo ukapatikana na pale shetani akaniita akaniambia kuku kuom kiasi tu dakika moja unarudi dakika moja tu. Mimi nikasema dakika moja acha nikao nikakame kaniweka haikuwa dakika moja, kumbe haikuwa dakika moja. Mazeka kwa ni 6 good months, 6-7 months. I remember in and out of hospital, in and out of hospital. Exactly. Yeah, so kukakuwa sana, there's a time to serious. Yes, I wasn't sure, sijui ulikuwa ni Nairobi West ama Nairobi West. At first nilikuwa Nairobi Women kidogo wakanichapa rifaa niende Nairobi West. So Nairobi West nikaenda nikakaa for some time. But good thing I bounced back, man. So Google nakumbuka hiyo time maybe kamchango kakekwa pale. Churchill raised some, I guess 400 something. Yes. Nairobi Cinema nakumbuka. Yes, I was in attendance hapo. Nakumbuka hata nilikupigia, but then ulikuwa unajua ni mimi ndio niweze kuingizwa. Mimi nilikuja, but hiyo time nilikuwa msoto. Umesema ulikuwa mawaya. Sikuwa na job. And I want to come to that topic. Nimeulizia ndio Akuku. Do you think kama ungekuwa msanii, do you think ungesurvive hiyo nini? Because as an artist, unajua watu wanakujua. Yes. Ilikuwa, I believe ilikuwa rahisi kuchanga maybe all that amount. Man. So if you are not an artist, do you think ungesurvive hiyo? Do ingefika stuff? First of all, man, everything always happens for a reason. Yeah, I thank God I'm an artist. Yes, and I thank God Kenyans watatusiana kwa mtandao left, right and center, but in case there is something that needs to be done, Kenyans always come together. And I saw that hiyo vizuri sana hiyo time I was sick. Kenyans really came through for me. Fellow artists came through for me. Prayers, finance, everything. Watu waliniombea, so many people. And yes, I think shout out to Sandra naona pia kidogo pale. Sandra pia tulikuwa pale. Akasema mzee unataka kuenda? Bado tuko hapa. Hii mali yote hii. Jameni. So being an artist played a role because it meant people know me, and they came through for me. Bottom of my heart, man, I always never take that. That is always one of the defining moments of my entire life. So there are people out there, I believe maybe wakona they are sickly probably. Yes. In this case maybe we talk of is it Sickle? Yes. Do you think we have enough support from maybe the NGOs, the government? Well, because Akuku, in your part I believe maybe kukuwa msanii you have the upper hand juu kuna pesa pale na so mtu maybe mwenye anaishi kwa maybe a humble background, you think he can afford sustaining life? Sickle cell is such a very serious disease. It drains people both emotionally, your family, friends, it drains them. Your partners, it drains them a lot. And financially is zote. And that's why I after being sick and everything, Kenyans came through for me and everything. I decided to come up with an organization, me and some of my 2-3 friends. We decided to come up with an organization called Center for Sickle Cell. Now,
the reason why we came up with Center for Sickle Cell is because we wanted to demystify some of the myths that surround sickle cell, because there's some people who have so many myths that mtu na sickle cell, you can't go past 18 years, ukiwa na sickle cell umerogwa, which is all false. Ni miriambo zote, ni kudanganya. They're not stereotypes, so those are some of the things that we wanted to demystify. We explain to people, they get to know what happens. And also when it comes to care and treatment, it's really expensive for sicklers. So you can imagine mtu mwenye ako pale mashinani huko ndani hana access to good medication, hana access to good diet and vitu kama hizo, because in a day utapata sickler lazima spend not less than 100 bob on medication. Lazima nunue dawa zenye na meza daily. So you can imagine kama uko back there utauza kila kitu mpaka nyumba yako. So we wanted to come up with a way whereby as an organization we can be able to lobby on behalf of other sicklers, so that the government can also give us drugs and medication at subsidized fees and rates. And also if there is a way they can they can make the insurance covers in a way that favors the sicklers, just like we have cancer centers. That is the exact thing that we want to have for sicklers. So that is what we are doing so far, championing and so far awareness. Maybe kuna client, maybe kuna sponsor na Cheque. So far how is it stable ama bado? So far need so far we can't say that we are being funded by anyone. So far we are still funding ourselves, me and some of my 3 friends, and we are looking for people who can help us walk this journey, as people who can help us get medication for the sicklers that we have in our database, in our so if you're out there, you can always DM me on Instagram at it's Akuku'S on Facebook, and then we also have a website, info at Center for Sickle Cell .org. Nitakupea link iko hapa chini. So you can always reach out, we can always talk. In case you want to know more about our organization, don't hesitate to reach us. I always check my DMs and my emails. That's awesome. And on to maybe our last agenda. I guess you have one. The last time I checked, tulikuwa na 102,000 followers. Sama ni 3 Instagram 1,000. 1,000. 100 and niko na 125,000. Oh, 125,000. Yes. And do you know Infotrack ya pande ya biashara walikuwa wanasema Twitter influencers wale wa 5k 10k they perform better wakipewa maybe an ad ama advert kufanya kuliko wasanii wenye wako na 500 800. Your take on that, Saguko? Will you think you having 125, do you think inafanyanga clients wa kutafute based on 125k ama ni influence? It's about influence and it's also about numbers. That is a game of internet. It's all about influence and it's also a game of numbers. Now, number 1, you can be a brand ambassador of Coca-Cola. I, Akuku'S, I can be a brand ambassador of Coca-Cola and I have 125k followers. Unapata you cannot be a brand, wewe si brand wa Coca-Cola, but you have 1 million followers. What are they looking for? It all depends on organization. They're looking for someone whose image inaingiana na what they do. Definitely. They're looking for someone whose characters is not scandalous. Exactly. There are so many factors that are factored in when you're looking for a brand ambassador that goes beyond just the numbers and the influence. But it's always good to have them just in case. That's awesome. Your biggest projects? Now I'm pushing my podcast. I started a podcast the other day with my good friend called Bilal. He's an actor. And some couple of friends of mine. Jina inaitwaje? Inaitwa Perfectly Imperfect. Perfectly Imperfect. You guys ingine hapo ndani. Kuna stories mingi hapo. It's called Perfectly Imperfect on YouTube. On my channel Akuku'S TV. So ingine hapo tupigane ma story. But in a nutshell what we normally talk about kwa your group, kwa your podcast is no matter how
things may seem to appear from your end, it might seem to be different from the other person's end. Saizi tukiandika 6 hapa, 6. Mtu wako huko ataona 9. Mimi nikiwa huku nitaona 6. All of us are right at the end of the day. Exactly. So that's exactly what we are talking about there. We talk about relationships, we talk about health, especially health. We talk about relationships, we talk about social norms, society, political, economical, what makes us Kenyans, cultural. Anything is inclusive. So take your time kidogo, ingia hapo perfectly imperfect. Watch us and have some fun. The highest you've climbed in your career, maybe money wise, maybe company wise. Atuku unaweza sema the largest amount umeshika ikiwa cash ya usanii. Ni mwe shika nikasema hao watu wamenijenga. Ukitoka pale nje unaona kama kila mtu ni mwezi. I've worked with different organizations, different companies, different brands on different projects. But there is one organization that there's one company that I once did an advert for. Awali nilipa nikasikia naweza ama hii Kenya niende niishi Colombia. Nilimaliza hivi nikaandikiwa check ya 1.5. So I think that was usanii inalipa. It pays. But it pays kama umefika. Do you think an upcoming do you think usanii ni sustainable? Do you think sahi mtu anaweza lipa rent na usanii? Yes. An upcoming, not mtu amefika pale. Let me tell you, the difference between mtu A na mtu B is all about consistency, hard work and perseverance. If you can vumilia hizi vitu tatu, you're meant for greatness. Yes. So usanii nalipa, bora just go hard in what you do. Consistency, hard work, prayers, mazee lazima uweke mbele pia. Jumaze bila God, mazee ni noma. Bila God ni noma. Because kuna days mazee utaamka tu hivi hauna hata kitu ya kula kwa nyumba. Na saa hizo unaangalia tokens hivi inalia tu. Ile titi kama success card. Yani ni kubaya. Ni kweli. But you just bring yourself, because not every situation is permanent. There's some days it will change, there's some days it will be different. Speaking of that, in the recent past kumekuwa na stories that pay bill. That is crazy. Mkenya akisikia pay bill anajua ni msanii anataka kuchangia. Let me also shed some light about that before we wind up. Unaona, it's not that hiyo ni when I was sick, of course people are kila mtu akona opinion yake, and everyone has a right to their opinion. Na I could see some people wanasema hao wasanii wakiwa sawa, kazi ni kupiga sherehe, kazi ni madem, kazi all those kinds of things. They forget about that, even basic insurance, wakiwa wagonjwa ndio wanakuja kutumba pay bill. That is not the issue. That is not the thing. The thing is, unapata for those who have insurance covers, no matter which premium you subscribe to, there is a limit. Yenye naweza kuwa na insurance yangu tuseme, for example, nikuwe na watu wa Jubilee ama AAR. Niseme I have my insurance from AAR, which goes to tuseme hata 20 million. But hii 20 million I can't use it in one admission. Kuna limit. Utapata AAR unasema for every time you are admitted hautapita 300,000. So that is where the scenario I was in. Because your time nilikuwa na insurance covers 3. NHIF nilikuwa na ingine. Hizi zote I had exhausted the limit. Now what happens after you exhausted the limit? Now unarudi kwa nini? Kwa mfuko. Now you have to pay cash. So that is what happens. Unsiati mtu tu anapenda tu anamka to the blues anasema, guys, I have a pay bill number, kindly mnicontribute. Unapata ile limit yenye akona cover, inaenda hadi 1 meter moja ama mita 2 3, name it. But at any given time, any insurance provider will tell you the limit that we are giving you is mpaka hapa. Hii soda yote ni yako, lakini at any given time ukikaa chini unataka kukunywa, usipite hapa. Ukifika hapa achana na hiyo soda. That is how it happens. That's nice insight. But Kenyans are good people again. Kenyans, we are good people. Napenda vile umejitetea. No, it's good because nimeona hata time ya Umosh. Nimeona time ya
kuna Mustafa. Nimeona huyu DJ anaitwa nani, bibi yake is meant to go for DJ Kroba. Yeah, sio ati ana hiyo unapata DJ Kroba haza ginene haza cover. But limit yake ikifika hapa sasa inabidi amerudi kwa mfuko. Yes, until another financial year or until another admission. So that is what happens. That's nice. So tukimalizia Akuku kama angekuwa msanii angekuwa nani? I saw ile siku you had maybe issues with Vera Sidika. Nikajua you also deal with maybe sounds. Of course Akuku'S right now has become ni kampuni. It's a company. Saizi if ukinikosea unakosea watu wengi sana. Usiponilipa unakosea watu wengi sana. Watu wengi wanalala njaa. Na kuna watu wangetaka kujua deni lilipwa. That's a long story. But anyway, yes, as Akuku'S right now we have a sound system for we are equipped for any type of event. Any type of event, ratio, weddings, corporate. Lakini you na wao overdo. Kwanza Hassan Juma. Hassan. Kwanza kuna huyu mwingine anaitwa nani? Gatete. Unajua Gatete atakanga jina yake kubwa kuliko news. Jana wezi watatu waliweza kushikwa pale Umoja Sango Market walipojaribu kuibia M-Pesa fulani. Nikiwaripotia kutoka Umoja kwa jina naitwa Gatete Njoroge. That's a nice one by them. Yeah, man. So Akuku. Yes. Unadhani ni comedian gani is there to be as in comedian gani unaona maybe hajafika but you think is meant for greater moments? Stand up comedian. Maze, in stand up comedy each and every comedian is a big fish in their own way. Kila msanii anachekesha in different ways. Exactly. And I think so far Kenyan comedians have really worked their ass off. In fact, right now I love the fact that we have private comedy shows. Exactly. We've grown. Comedy has developed. Yes. Exactly. And by the way, when anasema comedians wa Kenya ni tribal, no. This time saizi if you get invited kwa hizi mashows zenye unaona kuna mtu ameorganize ka comedy show fulani Kilimani kwa hotel fulani, come through uone venye wasanii watakuchekesha na kizungu. Pure English, no tribal, just jokes and good vibes. And I think right now nikiangalia Mitch is really meant for greatness. Mitch is doing an amazing job. Yes. Xavier is also another one doing an amazing job, man. Mimi, I'm a fan of those guys. Yes. So the industry is meant for greatness. That's awesome. Yeah, man. Special mention to Akuku. Sidhani kama anajua hii. Unaona tukiwa pale MMU kulikuwa na debutita campus comedy tour. Campus tour, yes. Kuna ilikuwa MMU. Nakumbuka msanii tulikuwa mibo anaitwa Newty. Tulikuwa na headmaster. I remember headmaster. Exactly. So nakumbuka Newty ameingia amepanda. Okay, alipanda stage lakini bado akapanda. Alikwea. Watu walikataa kucheka. Watu nyuma wako shiti. Headmaster akaingia. Joke ya kwanza Igwe. But from there on kidogo audience ikakataa. So the third person who was to go next. OT. Kidogo audience, kuna hatutaki comedians wa MMU. You took the initiative when I debuted, I guess. Mkabembeleza audience. Yes. Kidogo. Who was introduced? OT. Nimeingia kwa stage. Kulikuwa na jamaa hapo mbele. Nilisikia aliclick. Alikuwa na ngoja ni haribu tu hivi na wewe. Thanks God manze. 3 clean jokes manze. Kupata Igwe yako safi. Hiyo time nilikuwa na go through depression by the way. Nilikuwa msoto. Shida zilikuwa mingi sana. Nakumbuka hadi kuna time nilikuwa naenda kulikuwa na clinic shule. Ilipale juu. Kulikuwa na dawa fulani tamu. Sikuwa na breakfast. Nilikuwa naenda tu sisi unajua ulikuwa unapenda tu ID card unaandikiwa pale unaingia. Dawa ilikuwa tamu. Narudi nayo mtaani
ka KDF pale kidogo unacheza naye unabala. Yeah, so special mention manze, watu wametoka mbali. I remember. I know you are going far. Na bado unaenda mbali. You are one of the funny comedians pia najua. Endelea tu na hivyo consistency bro. Hii game ni consistency, prayer, hard work. Yeah, so and in a nutshell, maybe AOB. Party shot ya kuku. Ladies and gentlemen. Tunaelekea December mazee. Leteni kazi tupige. Kama ni wedding, ratio nini. We are here, let's make it a festival. Let's make you guys happy. Yes, na pia you guys support my new baby Center for Sickle Cell. We are there. All the details ziko hapa. So if you need to support us, any question, if you need to involve us in anything, reach out. And also we have full sound system for every kind of event. So if anything, lighting tuko nazo, kama una stage tuko nayo. Wewe ukitaka sherehe yoyote tupigie simu, we will sort you out. Na usisahau kuambia wa subscribe pale OT Kenya YouTube. Subscribe hapa OT Kenya YouTube. Hapo Instagram, TikTok ni to subscribe pale Gumzo na OT Kenya. Tukimalizia Gumzo na OT Sabal Heavy. Nayo. Nice one. Akuku. Yeah man. Till next time. Wagwan.